Okay, everyone, good evening. I hope you guys are doing good. I was so sorry for coming late. So our meeting should be started at 7 p.m. sharp. Harusnya 7 malam sharp. Apa tuh? Sharp tuh ya. Tepat. Harusnya jam 7 tepat, but then I got something that I cannot handle. So it's out of my control actually. So I came late accidentally. I'm so sorry for that. And I hope you're okay. And yeah, actually I have just dropped the topic on our chat box. Jadi kita nggak berlama-lama lagi. So udah langsung drop topiknya di chat box. It's about learning a second language. Gitu, tentang mempelajari second language atau bahasa kedua. Pertanyaan adalah, is it beneficial to learn a second language? Why? Provide 3 reasons. Kalian boleh provide 2 sampai 3 reasons. Arti pertanyaannya adalah, apakah bermanfaat gitu, apakah bermanfaat atau berguna banget untuk mempelajari sebuah bahasa kedua or a second language. Nah, teman-teman mungkin beberapa dari teman-teman mungkin bingung gitu ya dengan apa sih yang dimaksud second language dan apa mungkin perbedaannya dengan foreign language dan sebagainya. Jadi sebelum saya kasih kalian waktu untuk berpikir tentang jawabannya, I'm just gonna give you a review. Wait. Um, for the differences between foreign and second language. So that you can get into it. Sebentar, mana ya? Saya akan cariin yang gampang. Oh, this one is good, I guess. Oke, izinkan saya share screen sebentar. Saya mau share. Mungkin teman-teman nanti jadi bisa lebih paham gitu ya menjawabnya. Oke, saya harap screen-nya sudah terlihat. Di sini ada kayak diagram gitu ya, atau figure yang membedakan antara second language dan foreign language. Kalau saya boleh kasih contoh, di Indonesia, dengan konteks Indonesia, kita lagi ada di setting foreign language ketika kita mempelajari English atau bahasa Inggris. Kenapa gitu? Karena silakan kita lihat sama-sama di sana alasannya kenapa bahasa Inggris termasuk foreign language. So foreign language refers to any languages other than that spoken by the people of a specific place. Jadi foreign language ini bukan hanya English tapi bahasa apapun saja yang digunakan atau digunakan untuk to communicate oleh orang-orang dari tempat tertentu atau a specific place. Jadi it doesn't mean that foreign language should be used in your daily life. Kayak gitu perbedaannya. Sedangkan ketika kita ke second language, a language that is not the mother tongue of the speaker, but that is used for public communication. Jadi kalau second language itu bukan mother tongue atau bahasa, kita bilangnya bahasa ibu gitu ya. First language atau bahasa ibu, bukan. Tapi bahasa ini, si second language ini bisa digunakan for public communication. Kamu bisa pakai ini untuk di halayak ramai kayak gitu. Maka bahasanya itu di negara kamu tuh dipakai banget sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan second language. Saya bisa kasih satu contoh di mana English ini adalah second language. Itu salah satunya di Singapore, if I'm not mistaken. Kita ambil satu contoh aja masing-masing untuk second language. Ini kita berbicara English ya. Di Indonesia, English disebut foreign language, sedangkan di Singapura, English dikategorikan sebagai second language karena memang mereka bukan bahasa Inggris bukan bahasa pertama gitu ya. Semoga saya masih benar soal ini ya. Siapa tahu sudah ada update. Nanti teman-teman boleh komen di chat box kalau misalnya saya salah. Tapi yang saya tahu saat itu adalah di Singapura second language-nya adalah English gitu. Or in Malaysia, I don't really know, but let's just check after this. Tapi bedanya adalah itu kalau second language dia sebuah bahasa yang di luar mother tongue atau bahasa pertama, tapi dia digunakan in public. Ibaratnya kamu mau ngomong pakai bahasa satu atau bahasa kedua ini juga masih acceptable in public ketika kita completing a job vacancy for example, or we are in an interview, itu dua-duanya akan diterima. Second language pun akan sangat diterima. Tapi kalau foreign language ini kita nggak pakai dia di daily life, kita nggak pakai dia di public gitu. Jadi memang dia foreign artinya adalah
asing gitu ya. We do not take it into our daily life or public lives in our process of socializing with the people around us. Okay, I think kita akan stop the definition aja. I don't want to go further there because saya mau kasih waktu lebih banyak untuk teman-teman biar bisa talk about this to to dig deeper about your own understanding on second language. Jadi menurut kamu kita berandai-andai aja. Menurut kamu orang Indonesia itu perlu nggak ya belajar second language gitu? Dan untuk bikin ini interesting, mungkin kalian bisa juga mention menurut kamu second language kita apa nih yang bagusnya dijadiin second language gitu. Misalnya Miss kayaknya banyak banget keuntungan belajar second language. Terus aku pengennya Indonesia ini misalnya bahasa Prancis misalnya jadi second language or anything. You can just tell me the reasons and what is the language that you are aiming to be considered as our second language. Semoga jelas teman-teman. Jika masih ada pertanyaan boleh di chat box aja. Kemudian saya akan menunggu sekitar 8 menit, mungkin 5 hingga 8 menit buat teman-teman berpikir tentang jawabannya. Jika teman-teman sudah ready untuk menjawab, saya mohon untuk raise hand di Zoom-nya. Kemudian saya akan panggil namanya berurutan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah modify pertanyaannya. What language do you think will be good to be added as a second language in Indonesia? And is it beneficial to learn second language? Why? Gitu ya. Oke, time is yours everyone. Silahkan. Dicatat-catat dulu nih jawabannya kira-kira mau ngomong apa nanti. Thank you. Terima kasih Alia sudah raise hand. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. 5 menit lagi mungkin. Thank you.
Oke, kayaknya saya udah punya banyak murid yang angkat tangan, jadi without wasting any more time, saya langsung panggil aja kali ya. To save more time. Oke, yang paling pertama tadi ada Alia. Alia, time is yours. Hello. Okay, hello. I can hear you. Yes, please, Alia. English is suitable language to be used as a second language because the benefits are quite a lot. For example, is better career and education opportunities. Have a good friendship from all over the world. Can travel without problems with language because English is international language. Dan banyak orang di luar negeri yang paham dengan bahasa Inggris. Itu aja sih. Okay, so you pick English as the one that we should take as our second language. Yes. Okay, because it's very good for our life in socializing and also in getting for a job and education. Am I right? Yeah. Right. Okay. Thank you very much, Alia. That's very. I think it covers all of the advantages of learning a second language. Dan benar-benar yang dikatakan sama Alia bahwa it turns out that when we are able to take English into account as our second language, kita udah terbiasa sama Englishnya, kita juga mungkin bukan nggak punya masalah di language ya when we travel, but kita bisa minimize itu gitu ya. Because in my own experience, ketika saya travel ke beberapa negara juga, in fact not all of them are gimana ya, are open to English. Jadi nggak semua mereka itu menerima pengguna English itu dengan se-welcome itu. Kayak contohnya misalnya di Perancis, mereka juga pengalaman saya, mereka nggak terlalu apa ya, mungkin mau denger gitu, but they're not into it gitu. Jadi kalau bisa mereka tetap prefer orang yang pakai bahasa French juga gitu. Dan juga seperti waktu saya di Mekah, ya itu juga they're not really into English. Jadi ini yang saya bilang, we can minimize it, we can minimize the problem. Benar banget katanya Alia. Okay, thank you very much Alia. Pembuka yang sangat bagus ya, I like it, thank you. Next I have Fuza. Fuza, hello. Hello, Miss. Hi. I'm sorry to say before because if my answer out of the topic. Oh, okay. Is it out of the topic? In my opinion, the second language of Indonesian is English. And it is very important because in our country, it's one that has many tourism destination and many tourists who vacation here. And to make it easy, we must be able to speak English. That's all from me. Okay, so it is from the tourism side. Why? Are you a tourism, are you working in the tourism side or how? I have experience to work at some hotel. Okay. Okay, and there is a lot of tourism. Okay, there are a lot of tourists. Yeah. And did you experience some language difficulties or problems? Yeah, sometimes because the kadang kan British sama American tuh beda ya, Miss. Okay. Jadi saya nangkepnya tuh susah gitu kadang. Okay, so it comes from your own experience. Thank you, Fuza. Okay. Jadi dari Fuza jawabannya berbeda ya, bukan out of the topic, tapi dari sektor yang berbeda yaitu tourism. She thinks that English might be good when we add it into to be our second language because it can help us to promote our tourism places probably, and juga a lot of people will understand English, the use of English. Okay, thank you, Fuza. Sebelum saya lanjut, saya mau bilang dulu, teman-teman, ini saya nggak akan membatasi gitu ya, jawaban teman-teman apakah harus English gitu. Saya welcome banget sama jawaban lain juga. Misalnya, Miss, aku pengennya bahasa Jepang deh, Miss, yang jadi second language karena bla 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 bla. Never mind. Saya akan terima jawaban apapun itu, oke? Selama itu ya make sense. Gitu ya. Oke, thank you everyone. Next I have Angel. Angel, ya.
Hello, thank you, Miss. Yeah, it's your time, Angel. Yeah, this is my second meet. Okay. Yeah, this class, and I think about the will be added a second language in Indonesian is English, because mostly Indonesian people, specifically Gen Z, is speaking English as their mother tongue. And I think in this generation, technology really fast, really has a good kemajuan gitu ya. Jadi kayak so we have to know English as a second language, because technology is full of English language. And then I think in this to economy 2.3.0 maybe now. Isn't it 4? Kayaknya kita 4 atau 5 ya? I don't remember, but it's really, really crazy. Yeah, right. The competition not only with Indonesian people, but kita berkompetisi dengan every people in the worldwide. And I think English is really important for us to add to Indonesian second language, because it really means to our business future and social maybe. Thank you. Okay, thank you very much. It's very complete, comprehensive, Angel. So it's about the use of technology, the fast development of technology. I actually agree that you said the development of technology nowadays are full of English. Literally, yes. I found I don't know, probably there are few applications that I can find in Bahasa. Well, most of them are presented in English, and only few of them that offer us with the translation. Cuma sedikit tuh aplikasi yang nawarin kita untuk kamu pakai bahasa apa. Biasanya ada ya pilihan bahasa. And I think most of them are now in English, and I do really agree that it will be very beneficial for us, for our business, for our future, to face the 4.0 you said before. Yeah, I do really agree that we really need to compete with all of the people worldwide, not only with our people who are coming from Indonesia. Okay, thank you, Angel. Very inspiring. Next, I have Nazifa. Okay, hello, Miss Hello. and guys. So I wanna give my opinion. So when we learn about foreign language or second language, we can increase our knowledge of the culture and language of the country we learn. Maybe in my opinion, if we watching a K-drama or maybe Hollywood movie, we can learn about that language and also know about that culture. Maybe in Korean, we know that Korean Seoul is have a unique culture, and after that, when we learn about foreign language is a soft skill and must be developed, because today there are many job opportunities available that require workers who masters foreign language such as English or maybe Mandarin, Arabian. And I think learning and mastering a second language makes us more developed, and also we can get scholarships and study abroad. Therefore, we must learn foreign language or make a second language except Indonesian. Thank you, Miss. Okay, thank you very much. So Nazifa also agreed that we need to have our second language, and that there are a lot of offices that already require that kind of soft skill, the language into their soft skills. Like now there comes to be Mandarin or Arabic. Yeah, I do really agree that now English seems like it's not a special thing anymore. I do really feel sad about this, because at that time when I'm about to learn English, to dive deeply into English, I think that English was that special. English has that special place in society.
where people always saying that English is very hard to be learned and blah 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 blah. But then now people might want to have a more difficult one gitu kayak Mandarin. I think that's very difficult, and people starting to learn about French or Arabic. They are even adding some more soft skills in language. Jadi kayak English must be their apa namanya first foreign language. Mungkin nggak second language karena mereka di Indonesia, tapi mereka bisa itu sebagai foreign language dan sambil menambahkan kemampuan language yang lain gitu. Itu saking menunjukkan bahwa bahasa Inggris is a must today. Maksudnya itu udah bukan sesuatu yang beda lagi yang bisa bikin kita stand out gitu. Bahkan itu memang satu-satunya cara buat kita bisa bertahan gitu ya in the development of society, in the very fast development. Okay, thank you. Nazifa. Next I have Shiva. Ini yang lain gak ada yang ke tangan kah? Ini tinggal 3 student. Silakan yang lain ya. Masih boleh angkat tangan. We still have a lot of time. Shiva, silakan. Hello, Miss. Ya, halo. I think the language used is mostly English. Because almost all people in the world know English, not even just a little bit. Almost every people in the world know English, and then? That even just a little bit know. Okay. But, yeah. And then, that's all? Yeah, I'm done. Okay, you're done. Okay, thank you, Shiva. Jadi menurut kamu adalah English because many people in the world speak the language. Jadi Shiva memilih English juga karena banyak banget speakernya gitu ya. Yeah, I have an interesting point about this, Shiva, actually. And for the other, when we're talking about English as language with the most atau the higher number of speaker, I think I do really agree. And that's why I just want to highlight that you guys have to be one of them. Tadi yang dibilang sama teman kita juga bahwa Gen Z are starting to take English as their mother tongue. Saya kebayang sih juga. Kayak kita semua di sini mungkin ya, most of us are taking Indonesian atau bahasa as our mother tongue atau bahasa pertama, bahasa ibu. Atau mungkin ada yang bahasa daerah, tapi sekarang orang sudah starting to give English to their kids as their very first language. So it's a unique phenomenon actually for me. And that's cool. Okay, next I have Aldis. Yeah, Aldis. Okay. Hello, Miss. Yeah, hello. Okay. Maybe in my opinion, there have 2 languages. There are subtypes for Indonesia. The first is traditional language or regional language, and English. For the reason why English may have been explained by other friends, so I just not want to explain again. And why second language is important. First, we can learn culture from the other language. And second, learning a second language also trains the performance of our brain to develop as well. And then second language is to develop our language skill. Maybe it's enough for me. And yeah, why regular language? For the local language itself, there are also many first people who have studied, for example, the Japanese language, and our language is unique, and we can't forget about local language. And that's why I choose regular language is our second language. Thank you. Okay, thank you, Aldis. Actually, I really like your idea gitu ya. Cuman saya nggak bisa bayangin gitu. Kalau ini di-apply ke satu negara gitu. Kayak kita ambil nih satu bahasa tradisional, let's say Japanese, karena kayaknya banyak juga penuturnya ya. No offense, saya nggak merendahkan yang lain juga, tapi saya tahu banyak banget penutur Jawa gitu. Bahkan kayak kita yang bukan orang Jawa nih, suka tahu gitu kan, beberapa simple phrase in Japanese. Yang saya jadi pertanyaan adalah, ini kayaknya bakal bagus jika diterapkan di masing-masing province gitu ya. Kayaknya bakal unik banget sih. Tapi kalau misalnya diterapin di whole Indonesia gitu, kayak
di Indonesia ini seluruhnya bahasa Jawa itu diterima di kantor-kantor sebenarnya agak sulit ya. Tapi ini it's a very good idea if we want to apply it in the matter of province or maybe yang lebih kecil ya province, maybe district maybe. Itu akan Yes. very interesting. Benar banget Aldis. Thank you. Very interesting. Okay. Keren banget. Oke, unexpected answer. Saya nggak kepikiran juga ya about taking traditional language dan juga kalau yang foreign language benar supaya foreign language as a second language. Kenapa? Karena so we would not forget about our local wisdom. Benar banget kekayaan lokal kita bisa sampai lupa atau bahkan sekarang saya jujur aja saya sendiri juga nggak terlalu bisa bahasa tradisional. I have to admit it. So lucky you if you are having your probably in your house you're speaking with your traditional language, then that must be very good. Okay, thank you all. This next I have Shagni. Hello, Miss. Am I audible? Hello, yeah. Okay, for this topic, for the second language in Indonesia, I would suggest making the international language, the second language in Indonesia, which is English, right? So in Indonesia, as you know, the use of the international language would offer many benefits to the development of human resources. And also, mastering more than one language makes communication with more people in the world much easier than we can imagine. And when we have reading comprehension skills in another language, we can also unlock or access much more knowledge from around the world as well. Yeah, I think that's all from me. Thank you, Miss. Okay, thank you very much. So I think it's about the development of I think similar to the previous one, technology, development of technology, and also sources of knowledge. Am I right? Jadi yang saya bisa dari sharing ini adalah we can access a lot of some I think hidden, let's say just some hidden gems there, because sometimes we need to access something that are written in English, and you guys know we need to admit that a lot of source, a lot of up-to-date sources are presented in English. Saya jarang banget nemu journal yang update dan dia di bahasa Indonesia yang kualitasnya bagus, juga jarang yang tertulis di bahasa Indonesia. I don't want to say that the product of Indonesian or the handwriting of Indonesians are bad, no. Tapi kayaknya they just don't follow the international standard. Tapi kalau misalnya dia udah masuk journal international, so the article will be very good. Standarnya juga udah bagus. Jadi mereka mungkin yang penulisnya juga bisa aja orang-orang Indonesia. Tapi isinya, strukturnya, bahasanya akan terlihat cantik gitu because they follow a certain standard. And I do really agree with that. So thank you very much, Sharni. And I really like your accent, by the way. Next, I have Desi and Nazumi. Oh, thank you, Nazumi. Desi, halo. Aduh, dia nyalain kamera loh. Saya terharu. Thank you, Desi. Silakan, Desi. Wait. Tadinya, I think I'm not interested to answer your question, but you make me think about it. So, jadi Miss tadi bilang, yang lain kenapa nggak jawab bahasa lain gitu. Terus aku mikir, oh ya, kalau semuanya Inggris, how about another language? Terus saya mikir begini, I think the best second language that we should master it is like bahasa yang harus kita pelajari itu bahasa yang negara di mana menjadi impian kita. I mean like this, if you interest about robotic, that robotic know in Japanese. Maksudnya robotik itu terkenal di Jepang. Jadi kamu kalau mau menguasai tentang itu, terus kamu mau ke Jepang, kamu harus bisa bahasa Jepang dong. Oke. Jadi bahasa Inggris gak harus selalu jadi bahasa kedua kamu. Kemudian misalnya kamu tertarik sama dunia nuklir. Di Dubai itu lagi ngembangin pembangkit listrik tenaga nuklir kalau nggak salah. Kamu pasti interest banget tuh. Jadi mau nggak mau kamu harus menguasai maybe either Arabic, yes. Mungkin di sana bahasanya bahasa Arab. Jadi mau nggak mau kamu kalau mau ke sana harus menguasai bahasa Arab. Jadi bahasa kedua itu nggak harus
menurut saya. Nggak harus yang terkenal, nggak harus yang khalayak ramai tahu bahwasannya itu jadi bahasa internasional, tapi bahasa yang jadi tujuan kamu, begitu loh. Baik, I mean, baik. Yeah, I get it. So I think semuanya juga bagus, tanggapan teman-teman juga bagus. Jadi, yeah, for sure. kamu bagus, kamu mau belajar bahasa Inggris, kamu mau belajar bahasa Jepang juga bagus, mau belajar bahasa Arab juga bagus. Tapi kalau mau belajar semuanya juga lebih bagus gitu. I think like that. Okay, that's all. Desi? Yes. Saya mau berkomentar dulu. Okay, very good. Thank you, Desi. Thank you. Okay, this is just another good example of answer. Jadi dari Desi adalah dia malah kepengen kalau tadi si Aldis pengen kita pakai bahasa tradisional itu second language-nya yang saya bilang akan mungkin cocok diterapkan di per province atau per daerah gitu ya. Karena kayaknya agak susah tuh ya kalau satu Indonesia. Tapi Desi come up with a different point of view lagi. Dia bilang kalau bisa second language-nya berdasarkan individuals. Itu yang saya tangkap ya. So, sorry. Oke, jadi degradasi adalah berdasarkan individuals means that kita akan memiliki different second language satu dengan yang lainnya dan itu tergantung dengan interest kita and that's I think very interesting. Tapi saya punya satu ingatan tentang ini deh. Kayaknya kalau misalnya mau apply for a visa atau saya jadi ingat dengan ketika kita mau ambil sebuah beasiswa scholarship atau kita mau daftar sebuah kampus abroad di luar negeri, kita juga punya language requirement. Jadi kayaknya ini related banget sama yang diomongin sama Desi bahwa misalnya kita mau masuk Jepang, kita harus punya requirement language ini misalnya levelnya minimal berapa gitu. Kalau misalnya di Inggris kita punya dari A sampai C2 gitu ya. Mungkin di let's say di Japanese juga saya nggak tahu levelnya di Japanese ya. Tapi misalnya di Japanese mungkin dia punya juga C2-nya versi Japanese gitu gimana dan mungkin they can set a goal and I think that's very interesting to have an individual second language. Ini kayaknya kalau dibikin penelitian keren banget sih jujur. Saya nyatat sih tadi because I think this gonna be very good for my research. Siapa tahu gitu ya akan ada pembicaraan tentang itu mungkin namanya bukan second language tapi bisa aja I don't know additional language atau foreign language saya nggak tahu itu termasuk yang mana but that's very interesting. Thank you very much Desi. Nggak kepikiran jujur li. That's very nice. Okay, next Nazumi. Sebelum Nazumi yang lainnya nggak ada ya. Hai guys, ini Nazumi terakhir loh. Kita masih punya kayak saya tadi kan terlambat 12 menit ya. Jadi saya akan nambahin lagi. Jadi kita selesainya di 8.12 atau 8.15 nggak apa-apa lah. Oke Nazumi, silakan sambil nunggu teman-teman yang lain. Hello Miss. Hello. I'm sorry if this kind of out of topic. But the idea of making ini kan tadi itu saya sudah menjelaskan tentang perbedaan foreign language dan second language. Actually, I agree about English to add as the second language for Indonesia. But at the same time, I kind of disagree too, like bentrokan gitu loh, Miss. Because I think most of people in Indonesia is still prefer to use their bahasa daerah like Jawa, Sunda as their native language. And bahasa Indonesia is already become their second language. And of course now, in this era, I know that there's much that make bahasa as their native language, the first language. But still, I would love to add English as a second language because learning second language is like, I think have so much benefit, like increase our memory skill, our multitasking skill. And of course, we know that English is the international language. And by adding English as our second language, like make us more developed, we can receive more information around the world, and of course that make our country to be more advanced. Tapi memang saya setuju banget sama pendapat Kak Desi yang tadi sebelumnya. Kalau memang kita belajar foreign language itu sesuai keinginan dan kebutuhan kita aja. Thank you, Miss. Okay, thank you Nazumi. Jadi
a different point of view from Nazumi. Dia bilang malah sebenarnya first language-nya orang itu kebanyakan di Indonesia ini bukan bahasa Indonesia ya. Tapi menurut Nazumi lebih banyak adalah first language-nya atau mother tongue-nya adalah traditional language. Kemudian sebenarnya bahasa adalah second language mereka. Saya agree banget ini bakal apply ke beberapa teman-teman kita ya. Saya sadar banget tapi emang in my environment too, okay, some of my friends also use traditional language with their family members. Jadi itu yang kita bilang sebagai first language, itu yang benar-benar pertama kali bahasa yang kamu dengar itu apa, itulah first language gitu ya. Tapi kalau saya kebetulan I'm living in a very, I don't know what kind of place that I'm living now. I'm living in Samarinda gitu ya, and I don't think we can develop that kind of traditional language easily. Saya tinggal di Samarinda di mana pendatang banyak banget gitu ya, banyak banget pendatang dan bahasanya juga campur-campur. Kita punya ya Jawa lah, ya Bugis, ya Banjar, ya Dayak, and it's just too much for us to handle. Sampai-sampai kita, I think ya, most of us are having bahasa as our first language. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang dari suku Banjar kah di sini yang tinggal di Kalimantan juga mungkin. Tapi kalau buat saya benar-benar nggak pakai itu di family gitu ya, karena mungkin kita punya terlalu banyak culture itu around us, jadi malah membingungkan gitu. Kita mau pakai bahasa daerah yang mana juga. Kebetulan saya papa saya orang Bugis, tapi dia juga nggak bisa bahasa Bugis gitu, jadi kayak susah juga masa ya kita mau bicara bahasa Bugis setiap hari gitu. But then I think very interesting what has been said by Nazumi, benar, karena masih banyak banget kita yang sebenarnya mungkin nggak sadar ya, kita dari rumah itu ngomongnya Jawa, berarti that's your first language gitu kan. Ketika kita mulai sekolah mungkin teman-teman baru kita mulai belajar bahasa Indonesia, berarti bahasa adalah your second language. Gak terasa ya secara unofficially. Tapi yang kita rasa, yang kita sedang bicara sekarang adalah actually second language for Indonesia. Jadi bukan for individuals sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, any kinds of answers are welcome. So thank you very much, Nazumi. Tadi kayaknya ada 2 orang deh yang angkat tangan, kok tinggal 1 ya. Satunya hilang, guys. Satunya Indira deh kayaknya tadi. Sebentar ya, Fahrul. Indira dulu deh. Kenapa dia menurunkan tangan lagi? Halo Indira, apakah kepencet gitu? Mungkin kepencet ya. Oke, Indira saya tunggu ya. Saya ke Fahrul dulu. Halo, Fahrul silakan. Hello, Miss. Halo. Hello. Today, what was the topic in today, Miss? You're asking the topic? Yes. Berarti belum disiapkan ya jawabannya? Belum disiapkankah jawabannya, Fahrul? Belum. Oh, belum. Oke, saya kirim ulang topiknya ya untuk Fahrul. Ada di chat box. Fahrul, halo. Halo. Ya, coba dibaca di kolom chat. Saya ada kirimkan ulang. Oh, sudah ada, Miss. Sudah ada. Oke, ya silakan dibaca dulu dan dipersiapkan, Fahrul. Oke ya. Apa mau langsung dijawab? I think you need time to prepare ya. Oke, Lin, ya silakan Lin. Kenapa? Kayaknya Lin nyalain mikrofon. Gak kedengeran suaranya. Halo? Enggak juga ya. Kepencet juga ya. Ini lagi musim kepencet kayaknya ya. Oke, Farul. Sementara Farul mempersiapkan jawabannya karena dia baru baca topiknya tadi. Teman-teman yang lain ada yang mau mencoba? Rame loh, malam ini ada 40. Wow, this is a big class, really. Sela Susriana, coba deh saya baca dari bawah. Sela, do you have something to say? Atau mungkin teman-teman lagi pada sibuk apa ya?
Kayaknya yang nggak jawab saya tuh pasti lagi kerja, or lagi on the way, lagi di mobil gitu ya. Adakah yang lain? Karena Fahrul masih nyiapin nih. Izati biasa angkat tangan deh. Izati, are you doing something? Izati? Tadi ternyata rame di awal doang ya. Dipanggil pada gak nyaut nih. Saya panggil satu-satu. Clara, coba. Saya panggil Acak. Halo. Clara Larasati. Nggak ada juga. Oke. Ada yang mau menambahkan nggak ya? Kalau nggak ada yang mau menambahkan, saya bicara sendiri dong sambil nungguin Fahrul. Fahrul, kamu udah siap belum ya? Ini siap ya, siap. Oke, silakan. Silakan. Ini I think I think Sundanese language is the second 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 language will be good. Will be to learn to Indonesia citizens, because I'm sorry to other because many population many jumlah warga apa ya Mas ya? Many family members. Oh yeah, many family members. Many population in Indonesia. Okay. Population. Is many from Java, and in Java Island. In Java Island, plus apa sih? Kurang lebihnya itu 2,000 millions citizens. Karena di ininya sih gini Miss, kurang lebihnya separuh atau 3/4 dari warga negara Indonesia itu kan aslinya berada di Pulau Jawa ya Miss ya. Oleh karena itu mungkin sebagai bahasa sekundernya yang terbaik itu yang harus dipelajari bahasanya yaitu bahasa Jawa atau bahasa Sunda Miss. Kalau menurut saya. Oke. Karena itu tadi melihat dari population. Okay. Okay, very good. Thank you, Fahrul. So from Fahrul is also about second language adalah traditional language. Tapi di sini Fahrul mengspesify itu ke Javanese sama Sundanese gitu karena mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk di Jawa itu berapa, setengah atau 3/4 dari penduduk Indonesia. I don't really know whether this is valid or not. Tapi jika iya, meskipun sulit, it might be good. It might be a good idea gitu. But then this kind of thing might be difficult for the other who are actually out of Java Island. Susah banget yang buat di luar Jawa dan dia nggak tahu sama sekali Javanese ya. But yeah, that's actually interesting. Tapi jujurly ya, Sundanese ini banyak banget speakernya. Saya juga bingung sih ya, kenapa bisa sebanyak itu gitu. Kayak kalau Jawa, okay, I know that it's there are a lot of Javanese speaker, tapi Sundanese ini saya baru tahu belakangan ini juga. Banyak banget orang yang ngerti Sunda gitu. Dia bukan orang Sunda. Mungkin sekedar dia pernah tinggal di Bandung atau sekitarnya, atau dia punya teman yang Sunda, kemudian dia jadi jago gitu. And actually, I think that's a matter of the easiness or the low demand of learning Sundanese. Mungkin Sundanese itu gampang mungkin ya dipelajari ya. Saya kurang tahu sih, tapi saya juga pengen belajar satu-satunya, bukan satu-satunya, dua-duanya language yang pengen saya kuasain itu Javanese dan Sundanese. Bener kan? Karena banyak teman saya juga yang ngomong Sunda,
Kalau Jawa saya bisa ngerti sih sedikit banyak, tapi Sunda ini susah sih menurut saya. Saya kurang sering dengar, cuman mereka sering bicara gitu. Jadi saya mau nggak mau ke expose sama Sundanis. Oke, thank you very much, Farul. Next, ada yang punya jawaban. Sela, tadi saya panggil nama kamu Sela sebenarnya. Mau langsung bicara aja, Sela? Sela, halo. Hello, Miss. I'm Oke. sorry. Yeah. Langsung bicara aja Saya boleh, benar-benar- Sela, silakan. okay. I want Korean as a second language because I like Korean and I have a dream of being able to go to Korea to work. But besides that, I also want to be fluent in English because English seems to be needed everywhere. I think. Okay. Oke, thank you. Miss. Sela, tadi Ya, padahal thank saya you, Miss. panggil Sela loh, nggak kedengeran ya? Ya, lagi kerja, Miss. Oh, you're working overtime. Oh my God, Yes. I'm so sorry. Saya lupa, tadi kamu udah bilang ya. Oke, thank you, Sela. Jadi Sela ini punya jawaban yang different. Tadi belum ada yang mention about Korean. Tapi kayak related sama jawabannya, aduh siapa tadi ya? Desi ya? Yang bilang kalau kita tuh mendingan belajar second language yang ini aja. Yang sesuai sama tujuan kita gitu. Kayak si Sela ini, dia pengen ke Korea gitu. Dia suka Korea dan dia punya big dream untuk ke Korea, bisa kerja di Korea. Bakal jadi ide yang bagus ya kalau dia emang sebaiknya menguasai Korean gitu. Very interesting. So thank you Sela. Selamat melanjutkan pekerjaannya ya. Next saya punya Indira. Indira jauh-jauh dari Banda Aceh. Jam berapa ya di sana Indira? I'm sorry, Miss. No, I'm in Pare. Oh, you're in Pare, Kediri. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, saya tuh di Samarinda ya, East Kalimantan. Jadi kalau teman-teman di Jawa, kita tuh beda 1 jam. Saya udah jam 9 di sini. Oke, silakan Indira. Yes, Miss. I wanna try to tell the reason I study English. First, English is what language. Second is we can get more knowledge with English, like scholarship. Jadi menurut saya, because I can talk with Turkish fluently, I have studied in Turkey 2 years ago. Untuk bisa mencapai ke negara impian kita itu, ya benar kita harus mempelajari bahasa yang ingin kita datangi negara tersebut. But untuk pertamanya kita pergi ke sana, seperti misalnya kita ingin melewati jalur beasiswa atau mendapatkan pembelajaran atau pendidikan yang lebih itu, I think English is number one. Menurut saya itu yang paling pertama. Untuk sampai ke sana, sampai di sananya kita bisa memakai bahasa dari negara tersebut. Tapi untuk pertamanya, I think English, my second language. Okay. Is that all, Indira? What? Itu aja, or do you want to add something? I think enough. Okay, thank you, Indira. So dari Indira adalah first thing first, you need to master English as the very first second language that need to be mastered. But then nanti kita kalau udah arrive at the target country, let's say, misalnya ada Korean lah, ada Turkey lah, and others. Mungkin baru di sana kalian bisa atau di require untuk learn the local language atau the national language of the country itself. Barulah kalian sambil belajar gitu ya mungkin. And we can actually acquire the language from the place where we were in. Karena saya setuju banget yang namanya environment really shapes who you are. Environment itu banyak hal yang dibentuk sama environment atau lingkungan, mulai dari bahasa lah, tingkah laku lah, bahkan sampai gesture lah gitu, atau logat lah. Kayaknya banyak banget sih yang bisa terbentuk dari sebuah circle atau sebuah environment. Cara berteman, aduh banyak banget deh. Atau sikap, sifat, tingkat kesabaran itu kayak mencakup semuanya deh ya. Karena benar-benar where you are juga bisa support what do you want to be gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau jadi teacher dan lingkungan kita teacher, kita bisa dapat lebih banyak experience dari yang sudah
sudah berhasil sebelumnya. So yeah, it's gonna be much easier for us. Okay, thank you, Indira. Next, I have I don't know, Nikmah. Nikmah or Nichmah? I don't know how to spell it. Nichmah. Okay. Okay, it's your time, Nichmah. Okay, thank you, Miss, with your opportunity I get to explain about second language. I think that second language is very important. Learn about additional language other than Indonesia is very important. But in the business sectors, we have to know about English and then Mandarin language. Okay, the first is really important is English language. But after this, you have to know about Mandarin language. In the research is 2022, in the total, there are about 1.1 billion people in this world use this language to communicate, but making that first or second language. But learning language is very hard. I ever to learn almost 1 year. And my best score until 18 years. And after this is so hard, 17 or 16. But it's okay. I will try it. And then in this communication area, my major is communication science. And then if you get to maybe barter or communicate with another people in this work sector or business sector, if you know about a background, your communicant, you know that it's communicant is your partner in this business, and if you know about this her or him mother like this, he better respect with you, and then you get easy to deal with maybe one contract or war business topic or your business transaction. And my opinion is second language is very important in this business. And the first is English language, and then second is Mandarin. Okay, maybe it is all, Miss. Okay, thank you, Nishma. I think very interesting point that you mentioned. When we are doing a business, karena I also have the same experience. When we are doing a business and our partners are having a different mother tongue, let's say, kita punya mother tongue yang berbeda nih sama si partner bisnis, tapi kita bisa bicara mother tongue dia akan kayak wah, kayaknya bakal gampang sih. Yeah, we'll put more respect dan dia bakal lebih enjoy sama kita dan sebagainya. I really experienced this when I work with a Chinese. He's a Chinese, really Chinese. Actually, I'm working in an advertisement, like I can say a company, an advertisement company. So we are offering some talents like Instagram or TikTok talents to brands. To brands or to applications. Jadi banyak banget aplikasi yang dari Cina nih kita tahu. Macam-macam mulai dari, aduh banyak banget deh ya. Mulai dari TikTok juga. I think the one who deliver it is from Chinese juga yang saya pernah bicara. Dan ternyata most of the agencies that talk to the dia nggak sebenarnya saya nggak ngomong Chinese atau Mandarin sama dia. Cuman saya adalah the only one agent that can speak in English. Jadi dia kayak seneng banget gitu. Nemu saya tuh dia kayak, dia sampai bilang gitu, oh my God, I'm so lucky that I have you. So in the end, I was chosen to be the speak person gitu, to be the spokesperson of the agencies. Jadi semua agencies akan dirapetin sama dia, dikumpulin, dan saya akan bicara. Saking dia kayak udah hopeless gitu to speak with these people. Bukan respect juga, tapi dia happy gitu, Nijmah, karena sulit gitu komunikasi sama orang-orang. Comfortable, Miss, communicate with you. Iya, dan apa ya, kadang-kadang jika kita use Google Translate, sometimes artinya jadi kadang jadi nggak sopan, atau mereka mentranslatekannya bebas gitu kan. So, they really need that kind of a translation yang benar adanya gitu. Kalau dia ngomong gini tuh artinya konotasinya sopan dan bla bla bla, dan it needs a special treatment, I guess. Jadi ini emang sangat menguntungkan banget nih, cuma saya setuju. Dan jadi kamu bisa Mandarin ya, Nijmah?
just little bit. Wah, gila. Itu No. susah banget, Nishma. Really? Saya kayak, aduh mampus ngelihat Mandarin itu udah nyerah duluan jujur. Saya sampai nggak punya hasrat untuk belajar. Yeah, Karena me too, Miss. tulisannya sudah males. Terpaksa, Miss ya, terpaksa. Terpaksa ya. But I do really believe that itu nggak akan merugikan sih ya, Nishma. You'll need it someday. And so do I. Kayaknya saya juga bakal perlu sih one day. Jadi cepat atau lambat kita semua harus add our foreign language. Okay, thank you, Nishma. Okay, thank you, Miss. Okay, aduh. Oh, masih ada satu lagi. Sorry. Okay, insya Allah masih bisa ya. I have Haslinda. Halo. Linda. Halo, Miss. Halo. Ya. Sebelumnya, sorry ya, Miss, kalau misalnya ada sedikit gangguan karena jaringan di sini sedikit bermasalah. Oke, Linda lagi di mana? Linda lagi di kampung, Miss. Di kampung mana, Linda? Saya juga di kampung, Linda. Kata orang sih saya di kampung. Kampung mana, Linda? Di provinsi mana? Pariaman, Sumatera Barat. Oh, wow. Sumber. Pariaman ya? Iya. Ah, oke. Enggak terganggu suaranya. It's okay. Silakan, Linda. Okay, Miss, my opinion, a good language added as a second language in Indonesia. My opinion is English because in an international language. Karena bahasa Inggris itu rata dunia ya, Miss. Jadi kalau misalnya kita mau keliling dunia, mau kemana aja, otomatis kita harus bisa belajar bisa bahasa Inggris ya kan, Miss. Setelah itu menurut saya baru kita belajar language dari negara yang ingin kita tuju. Kayak kalau saya kan negara impian saya kan Jepang, jadi saya harus setelah belajar bahasa Inggris, saya harus belajar bahasa Jepang supaya impian saya bisa terwujud. Thank you, Miss. Okay, thank you. Jawaban Linda ini kayak di mix gitu ya sama jawaban teman-teman yang lain, and that's very interesting. Jadi Linda bilang adalah English might be the very important one ya. Teman-teman juga kayaknya pada setuju kalau si English ini bakal dijadiin ranking 1 gitu ya dari most of languages that are needed in Indonesia. Tapi Hasnina menambahkan bahwa setelah kita acquire English, kita bisa tambah tuh bahasa yang lain, kayak misalnya yaitu bahasa di negara yang kita tuju gitu ya, seperti Desi tadi. Kebetulan Linda negara yang tuju adalah Japan, berarti dia harus master Jepang nantinya setelah English gitu ya. Jadi take notes bahwa tetap teman-teman di sini kita mostly pilih English jadi yang paling important gitu ya, jadi yang nomor 1. Setelahnya mungkin ada opsi lain seperti bahasa tradisional, bahasa di negara yang dituju dan sebagainya. Dan saya juga setuju banget, ini merupakan kesimpulan yang bagus. I think it's very valid. Kita nggak bisa mengesampingkan English karena itu bukan lagi soft skills, tapi it's a life needs gitu, kayak daily life needs. Kita perlu banget. Susah gitu, susahnya setengah. Gimana ya? Saya mikir kayak baca ingredients juga, they're all in English, baca food labels, baca tutorials, biasanya yang enak dipahami juga in English gitu. Jadi I think you were in the right place since you were wanting to learn English. Okay, everyone, I think I need to end the meeting now. I was sorry for coming late. Insya-Allah nanti minggu depan atau meeting selanjutnya saya nggak punya halangan lagi. Saya akhiri dulu meeting hari ini. Sampai bertemu di meeting selanjutnya. And bye-bye. Have a nice day, everyone. Dadah. Thank you. Thank you. Thank you, Angel. Thank you, Miss. Thank you. Bye-bye.